So in the last lecture we found out that whatever power supply we get, it may be either with a chemical cell or using AC and then converted into DC. Means you have got a 230 mains, then step down transformer, then rectifier, then filter, whatever it may be. So right now we don't have time to go into those details, but in any case, whatever power supply you get is always consisting of unavoidable internal resistance. Is it clear? So the ideal power supply which we never have, connected with a non-separable internal resistance, so that as a user you have access to these points A and B where this RS plays a crucial role, right? And this is Vs. So whenever you connect a load, load means load resistance. It may be either a lamp or iron or a motor. Effectively, what you connect is RL. What is RL? Higher the load resistance, we say load is light. Let it be very clear. You being electrical engineer, this concept must be well understood by you. Higher the load resistance, we say that the load is lighter because it draws less current. Lower the load resistance, we say to be heavier load because it draws more current. Just to have your test, an instant test, suppose if there are two bulbs, one is of 40 watt and one is of 100 watt, and both are connected in series. It's a very interesting question. Not a deviation, but somewhat connected one. There is one lamp of 40 watt. There is another lamp of 60 watt. So 100 watt. I connect both of them in series. Can I connect? Is it any hard? No. I just bring two holders, two bulbs, one 40 watt, 100 watt, connect them in series and connect them to AC mains. Whether the lamp will glow? Whether the lamp will glow? Yes or no? Quick. Yes or no? Yes. Now, which lamp will be more, which lamp will glow with more intensity? There is a 40 watt bulb, there is a 100 watt bulb. Right? I bring them fresh, new from market, connect them in series, and I connect that combination to AC mains. Which lamp will glow with more intensity? 40 or 100? 100 watt, right? So most of you might have just got a doubt in your mind that whether I am killing time by asking a simple question. So obviously the answer is 100 watt. That's what a majority feels, right? Unfortunately, that majority opinion is wrong. And 40 watt bulb will glow with more intensity. Why it will happen so? Let it be taken as a homework. Prepare the answer. Now I have given the answer. 40 watt bulb will glow with more intensity. Why so? Let us discuss it in the next lecture. We focus here. This means this diversion came from discussion of load resistance. Lower the load resistance, it is said heavier load. Higher load resistance is said lighter load. Is it right? So now when we are having this RL, what happens is that what will be the current? IL. What will be IL? IL will be Vs upon
RS plus RL. RS plus RL, right? Then what is VL? What is VL? Multiplying by RL. So VL will be IL into RL. So that is VS upon RS plus RL into RL, right? Now I take this R in the denominator. I take this R in the denominator. Means upon, is it right? Denominator upon this R. So that would be, that is very simple. It's a very simple jugglery. Vs upon 1 plus RS by RL. VL is equal to Vs upon 1 plus RS by RL. Right? Is it okay? Now, what will happen if RL is 0? RL 0 means it's a short circuit. RL 0 means it's a short circuit. So in that case, what will be VL? VL will be 0. And what will be IL? IL will be Vs upon RS. Right? What will happen when RL is infinity? It's open circuit. When R is infinity, what will happen? VL will be equal to VL will be equal to Vs. Is it clear? Is it okay? So if I say at my I have a battery whose Vs is volts, RS is 0.1 ohm, RS is 0.1 ohm, Vs is 8 volt, RS is 0.1 ohm. So what will be the graph of, can you plot the graph of VL versus IL? I write the things here. Vs is 8, RS is 0.1, 8 volts, 0.1 ohm. What is IL? IL is equal to 8 upon 0.1 plus RL. And what is VL? Looking here, Vs 8 upon 1 plus 0.1 upon RL, right? 8 upon 1 plus 0.1 upon RL. Is it right? And it is very clear that this VL-IL will be a linear relationship. VL-IL will be a linear relationship. So it's a linear relationship. What will happen when RL is 0? When RL is 0, Vs will be 8. And RL is 0, sorry, when RL is 0, VL will be 0. And what will be IL? IL 80. मराठी सांगतो, जेव्हा RL 0 असेल, RL 0 तेव्हा काय आहे? इन्फिनिटी, 8 upon infinity, VL 0. आणि IL किती? 8 upon 0.1. म्हणजे when IL is 80, VL is 0 to 1 point. Is it right? And when RL is infinity, IL is 0. And what is VL? 8. This is 0.08. This is 0.80. So this would be a line like this.
Remember, it's very important that it is a linear equation. It is a linear equation. This line doesn't stop in first quadrant. It goes to second as well as fourth quadrant also. Now, a very interesting example. How means you cannot this experiment you can't do it right now because time is less. But is it clear? Laksha laga. This is what is this? VI characteristic of what is this? This is VI characteristics of a natural unregulated power supply. VI characteristic. What are you doing? Hello, look here. All should look at the whiteboard so that I can ensure that they are not doing something else. Even if they are thinking, then that can be accepted right now. So this is VI characteristic of unregulated power supply. Now the task before you, which you should think after the exam, because this is important for you being electrical engineering students once again. How will you verify? How will you verify this in the first quadrant operation? How will you verify first quadrant operation? You can simply conduct an experiment where you will put a digital voltmeter here and you will put ammeter where? Is it right? By putting a voltmeter here, ammeter here, and by making this RL as variable, Lakshala, by making this RL variable, you can vary RL and take down the readings, current and voltage, and that you can plot and you can verify these very different points. Now the question is, which I am sure what you are doing. Hello, look at the whiteboard. By forcing you to look at the whiteboard, at least I prevent some visible task which you can do, some other visible task which you can do. Invisible you can continue. So the question now is for you to think in vacation, construct an experiment to verify what can be the question? Construct an experiment to verify second and fourth quadrant operations of unregulated power supply. लक्षात आलं का? म्हणजे असं होऊ शकतं हे तुम्हाला पहिल्यांदा लक्षात ऐकलं तुम्ही कधी ऐकलं नसेल. A battery of 8 volt giving negative voltage across it. A battery of 8 volt giving negative voltage across it. Or now current flows. Here, how is the current flow? Current flows like this. Means current flows from positive terminal to negative terminal outside the source. And inside the source, what is the current flow? From negative terminal to positive terminal, right? Whereas when you go in this quadrant operation, the current is negative. Means what should happen? That somehow a current in the battery should be from positive to negative. So the question is, construct an experiment. आता प्रत्यक्ष करायची गरज नाही. तुम्ही now with simulation and all kinds of things being available, construct means what? You should construct in your mind. Construct an experiment to verify second and fourth quadrant operations of unregulated power supply. Is it clear? Now, I have this 8 volt power supply with me. I have this 8 volt power supply, unregulated power supply with me. And now, what I want, the problem with unregulated power supply is what? Whenever the load is increased, voltage drops down. लक्षात आलं? लोड वाढवलं की व्होल्टेज कमी होतं. मग त्याची अडचण काय आहे? समजा आहे असा unregulated power supply. Based on that power supply, I have connected lamps in 10 rooms. I have one battery. I have connected lamps in 10 rooms directly to the battery.
So what will happen? If I put the lamp in first room on, what are you doing? Hello? Look here. See that I will not allow any visible task other than listening to be happening in the classroom. Each and every question is very important, and I am sure that none of you is able to answer. If you are able to answer, if the question are too childish, then instant answer should come. There is a battery. What are the applications of battery? For some purpose, say lighting purpose. So based from the common battery, parallel connections are taken in multiple rooms. So one common source may be into a hall, and from that, in each room, 2 wires have come, and in each room what is there? One switch, one lamp. Is it right? In each room, one switch, one lamp. So when I put on the lamp, lamp glows. When somebody else in some other room puts on the lamp, lamp in that room glows. And what happens? Which should not have happened? काय होतं? जेव्हा टिळक हॉलमध्ये बॅटरी आहे, त्या बॅटरीतून सगळ्या रूम्समध्ये वायर 2-2 वायर्स गेलेले आहेत. प्रत्येक याच्यावर एक लॅम्प आहे. मी ह्या खोलीत आलो, इथला लॅम्प सुरू केला, इथला लॅम्प लागतो. आणि कुणीतरी दुसऱ्या रूममध्ये लॅम्प सुरू केला की तिथला लॅम्प लागतो, पण काय होतं? इथल्या लॅम्पची इंटेन्सिटी कमी होते. मग तेव्हा चालतंय का? चालतंय म्हणतं काही चालतंय, लेक्चर आलं तरी चालतंय. चालत असेल तर प्रश्न नाही, पण हे नाही चाल, म्हणजे हे बरोबर नाही. नंबर 1. नंबर 2, का बरोबर नाही? वाचायला काय थोडी बहुत फरक पडत नाही ना. पण समजा इफ द ऍप्लिकेशन इज इलेक्ट्रिक मोटर, मी कारण पण सांगतो काय. इलेक्ट्रिक मोटर, फॉर इलेक्ट्रिक मोटर स्पीड इज प्रपोर्शनल टू द व्होल्टेज. डीसी मोटर स्पीड इज प्रपोर्शनल टू व्होल्टेज. देन आता अलीकडे तसलं नाही आहे. पूर्वी गणपती जेव्हा असेल रनिंग लाईट किंवा अशी वेगवेगळी लॅम्प, पुन्हा त्याचा रेझोनन्स इफेक्ट, असे काहीतरी वेगळे ॲप्लिकेशन असायचे की जिथं कॉन्स्टंट स्पीड पाहिजे आहे मला. आय वॉन्ट ए कॉन्स्टंट स्पीड ऑपरेशन अँड आय हॅव डिझाईन इट फॉर 8 व्होल्ट्स. या 8 व्होल्टला काहीतरी स्पीड आहे असं मी डिझाईन केलं आहे. हे या रूममध्ये ते मोटर आहे, इतर रूममध्ये काय आहे? लॅम्प्स आहेत. मोटर सुरू झाली, मोटर स्टार्ट रनिंग at required speed, but when lamps are put on in other rooms, what will happen? What will happen? अरे प्रश्न कळतंय का नाही? डीसी पॉवर सप्लाय 8 व्होल्टचा आहे, त्याच्यावर ह्या रूम मध्ये मोटर आहे आणि मला एक 100 RPM चा स्पीड पाहिजे आहे, असं मी ऍडजस्ट केलंय सगळं मोटरचं. 8 व्होल्टला 100 RPM स्पीड मिळतो. पलीकडच्या रूम मध्ये त्यानं लॅम्प चालू केला की काय होणार आहे? बिकॉज ऑफ दिस RS will play a, what we can say, undesirable role, wherein more the load means lesser load resistance, voltage drops down. So voltage will drop. म्हणजे पहिली मोटर, एकच मोटर असती तर मी काय करीन? समजा एकच मोटर आहे, बाकी काही जोडणार नाही मी, तर मला RS माहित आहे. त्याचा अंदाज घेऊन लक्षात आलं का? एकच, मी दुसरं काही जोडणार नाही आहे, तर मला काळजी करायची गरज नाही. का? तर RS किती मला माहित आहे. त्याप्रमाणे जरी 8 व्होल्ट असलं, माझी मोटर कितला ऑपरेट होणार मला माहित आहे. त्यामुळे त्याच्या अंदाजे मी ते केलं असतं सगळं. म्हणजे तशा प्रकारे डिझाईन केलं असतं की जेणेकरून माझा स्पीड कॉन्स्टंट राहील. बट दॅट विल नॉट हॅपन वेन आय पुट पॅरलल लोड. The moment at which I put parallel load, voltage drops down, and this should not happen. Now the question is, let us see. What will say? Bring a power supply with 0 internal resistance. That is something which is impossible, right? That is something which is impossible. We cannot get a power supply with 0 internal. That is would be the ideal constant voltage source. Ideal constant voltage source is impossible to get. So wherever you go, you will get a practical constant voltage source. A good practical source is that which is having less resistance. A poor means having more resistance. Ideal is with 0 resistance, which we can't get. Therefore, we have to work with what is available to us,
and whatever available to us is this one. 8 volt ideal voltage source means, and a non-separable combinator. What is that is important. A non-separable combinator means it is tied, permanently tied. You can't separate it out. Is it right? Then you have access to A and B. Now, can you do something? Can you do something? I give a hint. This you can bring as it is outside. Can you do something here inside some circuit by applying all your, this is common point B, or just to give, it's not important, but to give a common, we use this name as C, the common point C. So I have something inside, something I will now design such that this is what I have. Here I will design something. Is it now possible for me to get a power supply which will give me what I want? I want what is VI characteristic of ideal voltage source? What is ideal voltage source VI characteristic? IL is like this, right? So ideal voltage source I can't have, right? What I have practical voltage source like this, right? Now my question is, here what is human intelligence? If you are really smart, then you must think something. Can I, means by all whatever your skills, maneuvering skills, manipulative skills, smart skills, whatever you have, you apply here so that point BC should give me an ideal voltage source. शक्य नहीं, impossible है. Now, can you put all your intelligence at stake and say yes? This I can't anyway get. This I can't anyway get. But I will do something so that I will construct. मी परत रिपीट करतोय, रिपीट करण्यामागे सिग्निफिकन्स खूप आहे. Ideal voltage source is not available, and when it is not available, I can't construct it. I cannot be constructing. Practical voltage source is available, but I can't use it because of its limitations which I have shown. As I load it, voltage drops down. Then the question is, can I construct a voltage source which will work like, at least can you complete the question first? मी काय बोलतोय त्याच्यात एखाद्या तरी तुम्हाला प्रश्न तरी संपूर्ण करता येईल, उत्तर नंतरचा भाग झाला. मी मराठीत सांगतो पुन्हा एकदा. आयडियल व्होल्टेज सोर्स ज्याच्या अक्रॉस, सोर्स म्हणजे काय, दोन पॉइंट्स. इथं तुम्ही लोड लावणार, त्याच्या अक्रॉस VL, हा करंट IL, हा व्होल्टेज सोर्स असा पाहिजे की ज्याच्यामध्ये आयडियल असेल तर असं असलं पाहिजे. या साईडला पण ह्या साईडला पण, ऑन बोथ साइड्स. लेफ्ट सोडून देऊ आपण, म्हणजे खूप क्लिष्ट. आता शिकवायचा प्रॉब्लेम असा येतो की किती एक्सटेंड, वेळ कमी आहे. अगदी सोपं म्हणतो ते शिकवायला अर्थ नाही, खूप खोळा गेलं तर वेळ पुरणार नाही. सो वी नीड टू ऑप्टिमाइज. तसंच ऑप्टिमायझेशन इथे अपेक्षित तुमच्याकडे. सो दिस इज समथिंग विच वी कॅन गेट. दिस इज व्हॉट वी हॅव. दिस इज व्हॉट वी हॅव. मग जे आहे त्यापासून
जे अजिबात मिळणार नाही ते, समजा तुम्ही एखाद्यानं असा सोर्स केला तर त्याला म्हणजे आता पुढचा नोबेल प्राइज मिळायचा आहे, तुम्हाला बाकी सगळे बाजूकडून त्याला देतील, ते काही शक्य वाटत नाही, त्यामुळे ह्याच्या जायला. तर प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स वापरून तुम्ही काय करू शकता? व्हॉट कॅन बी द क्वेश्चन? मग कसं करायचं नंतर बघू आपण. 8 व्होल्टचा प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स तुमच्याकडे आहे, तो वापरून तुम्ही 5 अजून हिंट देतो, म्हणजे हिंट द्यायला नाही पाहिजे ऍक्च्युली, कारण हिंट दिली की क्युरिओसिटी कमी होते, पण तेवढा वेळ नाही आपल्याकडे, म्हणजे वी डोंट हॅव टाइम टू अलाव इनफायनाइट क्युरिओसिटी. 8 व्होल्टचा प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स वापरून 5 व्होल्टचा आयडियल व्होल्टेज सोर्स तयार करता येईल का? एकदम सोपा प्रश्न विचारला. Can I construct a 5 volt ideal voltage source using a 8 volt practical voltage source? By my question is very clear. Can I construct an ideal 5 volt voltage source? Will it be ideal? 8 व्होल्टचा हे 8 व्होल्ट आहे, इथे मगाशी 80 एम्पियर आलं. 8 हा वापरून मी 5 व्होल्टचा आयडियल व्होल्टेज सोर्स तयार करू शकेन का? का नाही शकणार? हे प्रश्न हा, म्हणजे आता आपण इंजिनियर मी घेतलं तर काहीतरी मी कुठला प्रोजेक्ट, म्हणजे असं काही जगात असा कुठला होणारच नाही असा प्रोजेक्ट जर आपण करायला घेतला, व्हॉट यू आर डुईंग? यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स. लुक हिअर, असा कुठला अशक्यप्राय प्रोजेक्ट करायला घेतला तर मग काय मी तो विचार करतो म्हणायचं काहीच करायचं नाही असं नको. सो समथिंग डुएबल. मग आता काय करता येईल? आयडियल व्होल्टेज 5 व्होल्टचा करता येणार नाही, पण काय करता येईल? व्हॉट इज पॉसिबल? 8 व्होल्टचा प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स वापरून 5 व्होल्टचा, कॅन यू रिफ्रेश द क्वेश्चन? Can I construct a 5 volt ideal voltage source for हा पूर्ण आयडियल? हा अशक्य आहे, कुणालाच करता येणार नाही. हा 8 व्होल्टचा प्रॅक्टिकल मॅग्नेट आहे, तो वापरून मी काय करू शकेन असं तुम्हाला वाटतंय? एक साधारणतः 5 व्होल्टचा मी आयडियल करायचा म्हणलो तर कॅरेक्टरिस्टिक कशी पाहिजे? म्हणजे साधा एक कॉमन सेन्स पाहिजे. कुठलं हे कसं डोक्यात येईल नाही, कॉमन सेन्स असं लक्षात येईल. मी एवढं तरी करू शकेन का? Can I construct? You got the question? I think he got something. The question is, by using 8 volt, बघा हे प्रश्न हे कळलं की पुढचं पण सोपं होतंय. Using an 8 volt practical voltage source, can I construct a 5 volt ideal like voltage source within a band, within a range? म्हणजे कधीपर्यंत? हा काहीतरी थ्रेशोल्ड करंट आहे, आय किती दोन करतो ITH, म्हणजे जोपर्यंत लोड करंट हा त्या थ्रेशोल्डच्या आत आहे तोपर्यंत त्याच्या म्हणजे लोड करंट 0 ते लोड करंट बिलो थ्रेशोल्ड व्होल्टेज 5 व्होल्टच असणार. हे मग तुम्ही मला एवढं कसं करायचं? आयडियल तर जमत नाही आहे. मी काय करेन? समजा मी आता वी आर डिबेटिंग, questioning each other. Means what I say, I will bring one 8 volt practical voltage source, do something which I will do here and provide you, and then after that
it will not be ideal. It will fall like this. Achha, so this is a range bound ideal voltage source. What are you doing? Look here. Then somebody will say, so why you are doing all these things? Instead of that, I will bring, what will challenge? Somebody will challenge. I have 8 volt practical voltage source. I said that I will, the task is to prepare a 5 volt ideal voltage source. I said I will prepare like this. Then somebody will say, anyway it is not ideal. What is the point in wasting time? So instead of that, I will bring a 5 volt practical voltage source. म्हणजे 8 व्होल्टचा प्रॅक्टिकल आणायचा, काहीतरी मोठं कन्स्ट्रक्ट करायचं आणि पुन्हा 5 व्होल्टचा असं करायचं जो आयडियल नाहीच आहे. मग त्यापेक्षा 5 व्होल्टचा साधा आणण्याचं काय वाईट? मग आता काय उपयोग आहे? म्हणजे आता नाव you should tell me. Case 1. What is case 1? 8 volt practical source with some circuit providing me this characteristic. And case 2, don't go for this. Just have some 5 volt source which will give me something like this. मग यातलं उपयोगाचं कुठलं? हे काय? Why? Because at least in this range, if I am using it for motor, speed will remain constant. Right? Is it okay? Now you tell me, how will you design this? 8 volt practical source with 0.1 ohm internal resistance, and I want to construct using that 8 volt range bound ideal source. What will you do? How will you? Now there is one very interesting phenomenon of looking at the things. Some circuitry does it. So this is the circuitry. Then rather than thinking of what circuit will do, you yourself imagine to be inside. You yourself imagine to be inside. Right. Then what are we doing? Hello. Look here. Where something else is there, which is where we are getting the answer. If not, then we look here. Then any circuit in the world, any automatic system, it has got some inputs, it gives some outputs. So for human being, what are the input? From where you can get the input? From eyes. And how we can control? By using hand. Is it clear? By using eyes he can watch, by using hand he can control. So what will you put here? I will put a voltmeter. And I can put here, or I will make a small change. No, put here. I will put the voltmeter here. Why? Because it is inside. So I can concentrate on voltmeter. The person inside the box is not like you. Right? He doesn't focus somewhere else. He focuses on the voltmeter. Now, what circuitry must be there? So that I should get this. volt 5. काय करायला पाहिजे? समजा लोडच नाही आहे, काय किती व्होल्ट येईल? लोडच नाही आहे, किती व्होल्ट येणार? लक्षात आलं का? एनिवे यू थिंक फॉर सम टाइम. So now what you will add? आणि हिंट देतो. Only resistances you require. That's all. Only resistances you require. याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त रेजिस्टन्स लागतात, काही लागत नाही. व्हेरिएबल लागतात ते रेजिस्टन्स, आणि तुम्ही हाताने व्हेरी करायचं. व्होल्ट मीटर बघायचं आणि हाताने रेजिस्टन्स व्हेरी करायचा. Where you put that? In between A and B or B and C. A and
C. And what about A and B? Parallel to it. We will connect the Between and A and B directly I will connect. Right? Okay, now since we don't have infinite time, we have to curtail your curiosity. I hope that many of you would be very much disappointed for curtailing the curiosity, but we need to move ahead. And for simplicity in calculations, not for any other purpose, for simplicity in calculations, I instead of 8 volt, just for no other purpose, I will make this resistance instead of 8, I will make it 10. This is 0.1. Right? I make it 10. Now I connect it as it is. Again, as it is. And there is no load. What is the voltage across the output? So you are inside. You are inside. There is a voltmeter inside. Voltmeter inside. There is no load. What will be your reading of voltmeter? What will you read? There is no load. Reading in. The output is same. 50 volt. There is no load. No load means B and C open. काय reading in? Are you blank? volt, 0.1 ohm, everything open, voltmeter between B and C किती voltage येईल? अरे कळत नाही किती येईल? Are you dumb? It is getting recorded. So students will see which class it is. What are we reading? Kiti? You are hesitating. What are you reading? Why less than? Kirchhoff's law. Voltage across this plus voltage across this will be 10. V, this voltage across RS, voltage across RL is 10. What is voltage across RS? किती येईल? याच्या across voltage किती येणार? किती ड्रॉप होईल? 10. अरे तुम्ही खूप सोपा प्रश्न विचारल्यानंतर असं हे होतो. म्हणजे इट इज सेड दॅट इफ यू डू ए केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट अँड इफ यू ब्रिंग 36 नॉर्मॅलिटी सल्फ्युरिक ऍसिड लिटमस टेस्ट फेल्स. 36 नॉर्मॅलिटी सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये लिटमस रेड होत नाही. असं झालंय का तुमचं? खूप सोपं विचार कळत नाही. असं झालंय का? करंट फ्लो होईल का? अरे काही जोडलंय का त्याला? मग करंट फ्लो होईल का? झिरो करंट ह्याच्यात ड्रॉप किती? किती ड्रॉप? 0. ह्याच्या अक्रॉस ड्रॉप 0. हे किती? 10 मायनस ह्याच्या इथे किती? 10. आणि एवढं सोपं आहे. सो 10 volt will be there, right? Now what we want? I want it 5 volts. फक्त इथे एक चेंज आहे. So at no load, the unregulated power supply will give me 10 volts.
what I want it to be 5 volts only. मग ते कसं 5 volt आणता येईल मला? बस आता काही नाही, बाकी हे फक्त तुमच्या मदतीला रेजिस्टन्स दिलेले आहे हवे तेवढे. तर 5 volt कसं आणणार? हा अनरेग्युलेटेड पॉवर सप्लाय दिला आहे, फक्त इथं टच करता येत नाही. ए आणि बी मध्ये ए आणि सी मध्ये टच करता येतं आणि रेजिस्टन्स दिले आहे. मग कसं लागणार रेजिस्टन्स? अरे काही रॉकेट सायन्स नाही आहे. Which value resistance will you use and put it where so as to get VBC as 5 volts? कि जे आता 10 आहे, काय करणार? Unregulated power supply is given. You are given freedom to choose resistance and put it anywhere. What value resistance you will put where so as to get 5 volts between VBC. काय करणार? किती व्हॅल्यूचा कुठं टाकणार? 1 ohm. Where? In series with what? Don't say in series between which 2 points? There are 3 points A, B and C. A and B आता जोडून टाकले तुम्ही. मग आता कुठं टाकणार? Between B and C किती व्हॅल्यूचा? ही सेड 1 ohm. अरे लक्षात आलं का तुमच्या? डायरेक्ट इथं आणलंय, फक्त रेजिस्टन्स दिलाय. हे सुद्धा जोडून दिले म्हणजे कुठं टाकायला कुठं स्कोप आहे? आता तुम्ही अजून सोपं केलं, पूर्ण मोकळं ठेवलेलं नाही, अजून सोपं केलंय. कुठं जोडू शकता तुम्ही? इथं जाऊ शकत नाही, हा पॉइंट इनएक्सेसिबल आहे. ए सी होता, सी पुढे आणलाय, हे पण पुढे आणलंय. मग राहिलं कुठं? बी एंड सी. मग बी एंड सी मध्ये किती व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स टाकल्यानंतर आउटपुटला 5 व्होल्ट येतील? हॅलो, व्हॉट आर डुईंग? काय सर्च करायचा प्रश्न नाही आहे, उत्तर सांगा. किती? अरे काय एवढं कसं तुम्ही हे झालंय का? असं घाबरायचा काही विषय नाही आहे. What value resistance is to be put between B and C so that VBC will be 5 volts? किती? VBC 5 volt व्हायला पाहिजे, म्हणजे किती करंट फ्लो व्हायला पाहिजे? त्याला मी RX म्हणतो. RX बरोबर आहे? RX I आता हा फ्लो होणार इथं, बरोबर? बाहेर काही जोडलेलं नाही आहे. हा IX म्हणतो मी. IX RX should be किती किती पाहिजे? 5. अरे काही मला काय आता एवढं नसेल तर काही विचार करा पाहिजे का? IX RX should be 5. What is IX? IX किती? करंट. तो कसा काढणार? 10 upon 0.1 प्लस, बरोबर आहे का? So IX is 10 upon 0.1 plus RX should be 5. बरोबर आहे का? into RX, sorry, into RX. 5 म्हणजे 2RX upon 0.1 plus RX should be equal to 1. बरोबर आहे का? 2RX should be 0.1 plus RX म्हणजे RX should be किती? 0.1. अरे काय मला आय एम कन्फ्यूज वेदर यू आर म्हणजे सिव्हिल डिसओबिडियन्स मुवमेंट सारखं तुम्ही मुद्दाम सहकार पुकारलाय काय? म्हणजे एवढे येत नसेल, 2 गोष्टी आहेत. हे तुम्ही मुद्दाम करताय. इफ इट इज सो इट नीड्स डिसिप्लिनरी ॲक्शन. आणि तुम्ही मुद्दाम करत नसाल तर हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. इतकं सोपं नाही येत नसेल तर. इट इज 0.1 बरोबर RX. सो फॉर नो लोड द कंडिशन इज, आपला काय होतं ते फुलफिल झालं. पण आता काय केलं तुम्ही? समजा
नो लोड ऑपरेट काहीच नाही आहे. वी आर डिझाईन समथिंग टू बी युज्ड अँड नॉट दॅट टू कीप इट अनयूज. म्हणजे काही एखादं पुस्तक आणायचं आणि ते खराब होऊ नये म्हणून उघडायचंच नाही, असं करणार नाही आपण. सो वी विल बी युझिंग लोड. मला समजा मी लॅम्प लावला, बरोबर आहे, लॅम्प लावला, तो लॅम्प आहे 1 ओहमचा. मग तो लॅम्प लावल्यावर काय होईल? RX टाकला का, मग अशी नो लोड होतं, 5 व्होल्ट आलं. आता लॅम्प टाकला, काय होईल? व्होल्टेज काय होईल? तुमचे डोळे या व्होल्टमीटरकडे आहेत. इथे स्विच होता, यस, तो ऑफ होता. व्होल्टमीटर RX मी टाकला 0.1 ओहम, 5 व्होल्ट आलं. स्विच ऑन केला, लॅम्प लागेल आणि व्होल्टमीटर काय होईल? व्होल्टेज कमी होईल जास्त होईल? काय होईल व्होल्टेज? गुगल वरते व्होल्टेज किती होईल? व्होल्टेज कमी होईल जास्त होईल? कमी होईल का? 0.1 पॅरलल 1 काहीतरी होईल. हे 0.1 आहे, म्हणजे ह्या रेजिस्टन्स पेक्षा ह्याचा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स कमी होईल, म्हणजे हाफ पेक्षा कमी होईल व्होल्टेज. मग त्यात तुम्हाला काय करायचं आहे? पुन्हा फाईल न्यायचंय. मग काय करायला लागेल? हा जो RX मगाशी मी 0.1 टाकला होता, फिक्स होता, तो व्हेरिएबल करायला लागेल. सो विल व्हेरी इट सच दॅट, म्हणजे जेव्हा नो लोड होतो तेव्हा तुम्ही, म्हणजे व्हॉट, हाऊ विल यू एन्श्युअर दॅट द व्होल्टेज विल रिमेन 5 volts? RX parallel RL should always be 0.1. लक्षात आलं का? RX parallel RL should become 0.1 so that 10 point half is eaten by internal resistance, half is available outside. 10.1 0.1. So when there was no load, RL infinity, RX 0.1. When you put the load means parallel combination will become less than 0.1. So you will increase it from 0.1 to some value. आणि कसं करणार? वाढवायचं. डोळे कशावर? व्होल्टमीटरवर, हात पोटेन्शियोमीटरवर. रेजिस्टन्स वाढवत न्यायचा, वाढवत असा न्यायचा की ते 5 होईल. जर चुकून जास्त वाटलं तर 5 पेक्षा जास्त होईल, कमी करायचं. इज इट राईट? सो then there is one more switch. You put it on, पुन्हा काय होईल? पुन्हा काय होईल? Again voltage will decrease, again you will put. असे किती लॅम्प 1 ओहम मिळवू शकाल? What you want? So what is the moral of the story? What is the crux? So as he said at the beginning, the idea is, what you are doing? Hello, here. To put a variable shunt resistance. A variable shunt resistance will be performing the job of voltage regulation. Only thing is that it should be varied in an intelligent manner so as to keep the effective resistance of shunt and load equal to 0.1. A variable shunt, when I say shunt, it is in parallel with load. So parallel combination of RL and RX. Now I will make its name as RSH. RSH. And this I will say as small rs. And नंतर capital आपण घेऊया नंतर. Small rs. So RSH parallel RL should become small rs. So you vary RSH so as that its parallel combination. आणि कसं व्होल्टमीटर बघत राहायचं, ऑटोमॅटिक व्हायला पाहिजे. आता याचे लिमिटिंग केस कुठली येईल? Where it will reach its limit if you connect a lamp of 0.1 ohm resistance. What will happen? एकच लॅम्प जोडला 0.1 चा, still it will work. This is 0.1. Parallel combination of this and RSH should be 0.1. म्हणजे तुम्ही हा काय करणार? ओपन करू शकता. You can disconnect RSH. That will give you 0.1.
But now if you have a lamp having resistance of 0.09 ohm, what will happen? If you have a lamp of 0.09 ohm, what is our logic? Load parallel with RSH should give you 0.1. So what are we doing? So 0.09 parallel with something, can I make it 0.1? अच्छा लगा? What is the crux of the story? Crux of the story is RL parallel RSH must be 0.1. What is RL parallel RSH? It is RL into RSH upon RL plus RSH must be 0.1. If RL is 0.09, what will happen? What happens here? 0.09 RSH is equal to 0.009 RSH plus 0.1 RSH. 0.1 comes on this side. So minus 0.01 RSH is equal to 0.009. Multiplying both sides by 100, RSH becomes right. So if load becomes equal to internal resistance, beyond that you can't. This is the limit. Means you reach this point. Which point? Reach this point. Beyond that you can't. We can do next time. Thank you. Attendance.